Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, the Lord's Pastimes Outside Vrindavan, Text 8. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3, игры Господа за пределами Вриндавана, текст 8. Asam Muhurta Ekasmin Nanagaresho Yoshita Sa Vidha Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Mataji's. Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita Savitam Jagrihe Pani Anurupa Swamayaya Asamuhurta Ekasmin Nanagareshu Yoshita
Savitam Jagrihe Panim, Anurupa Swamayaya. Асам всех тех, Мухурте сразу, Экасмин одновременно, Нанагарешу в различных дворцах, Йошитам женщин, Савидхам совершив пышные обряды, Джагрихе принял, Паним руки, Анурупа чтобы жениться на каждой, Свамаяя с помощью своей внутренней энергии. All those princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by his internal potency. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, составив идеальную партию для каждой из них. Затем, с помощью своей внутренней энергии, он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю священные обряды. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Брахма-самхите 5.33 дано следующее описание бесчисленных полных экспансий Господа. Адвайтам Ачутам Анадимананта Рупа Мадьям Пуранам Пурушам Навайонам Ча Ведеша Дурлабама Дурлабаматма Бхактава Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Верховный Господь Говинда, которому я поклоняюсь, является изначальной личностью Бога. Он не отличен от своих бесчисленных полных экспансий, непогрешимых, изначальных, бесконечных и обладающих вечной формой. Однако, несмотря на то, что Он предвечный Господь, и во всем творении нет никого старше Него, Он всегда выглядит цветущим и молодым. С помощью своей внутренней энергии Господь распространяет себя в многочисленные личностные формы Сваям Пуруши, Сваям Пракаши, а затем в Прабхава Рупа и Вайбхава Рупа. И все они не отличны друг от друга. Формы, в которые Господь распространил себя, чтобы жениться на царевнах, несколько отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. Эти формы Господа, которые называют Вайбхава Виласы, создаются внутренней энергией Господа, Йога Майи. Asam muhurta ekasmin, nanagareshu yoshitam, savyadam jagrihe panin, anurupa swamaya. All those princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by his internal potency. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, составив идеальную партию для каждой из них. Затем, с помощью своей внутренней энергии, он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю свадебные обряды. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravami Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ekadasi Vrata Ki Jai. Vanchakalpatarubhyas Jagripas Sindhubhya Vicha Paditana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So again, this is continuing the description of what happened when Lord Krishna rescued the 16,100 princesses who had been imprisoned by Narakasura. Мы продолжаем читать то, что произошло после того, как Господь освободил 16 100 принцесс, заключенных в темницу Наракасуры.
Yes, we talked yesterday about how they all, as soon as they saw the Lord, they were just totally captivated by Him. Вчера мы говорили о том, что когда принцессы увидели Господа, они были полностью привлечены Ему. And they all of them immediately, simultaneously decided, we want to become His wives. Все они сразу же решили, что хотят стать Его женами. And Lord Krishna then immediately accepted them. И Господь немедленно принял их. And here, this verse, as we see, is describing about how He looked after them and dealt with them as His wives. В этом стихе описывается, как Он заботился о них и общался с ними, когда они стали Его женами. When you get the association of Krishna in any form or in any type of relationship, then Krishna is the best. Когда вы начинаете общаться с Кришной в любой из Его форм и в любых из возможных отношений, вы видите, что Кришна – это самое лучшее, что есть на свете. When he was the son of Nanda Maharaj and Mother Yashoda, he was the best. Когда он был сыном Нанды Махараджи и мамы Ишоды, он был самым лучшим из сыновей. In fact, he was so good, Srila Prabhupada says that when Krishna was good, he was good. В действительности он был настолько хорош, что Шрила Прабхупада говорил, что когда Кришна вел себя хорошо, он был хорош. And when he was bad, he was good. И даже когда он вел себя плохо, он тоже был хорошим. Those of us who have either had children or have been able to observe the realities of other people having children. Те из нас, у кого были дети, или даже те, кто имел возможность видеть на примере других, что значит иметь детей. Well, I mean what it really means to have children. Что действительно значит иметь ребенка. Not the romantic idea. Речь не идет о каких-то романтических представлениях об этом. Oh, what lovely little children. О, какие милые маленькие детки. When you see what children are really like. Но когда вы видите, что такое дети в реальности, that is a different story. это совсем другая история. So, yes, well, you would know what it is like to have a problematic child. Да, если у вас был такой опыт, то вы знаете, что значит иметь проблематичного ребенка. And every child is a problematic child. И дело в том, что каждый ребенок проблематичен. At least sometimes. По крайней мере, время от времени. Yeah, in fact, many times. В действительности, даже довольно часто. I was sitting on an aeroplane maybe 2 years ago. Может быть, пару лет назад я летел в самолете. Waiting for the aeroplane to take off. То есть я сидел в самолете и ждал, когда он взлетит. And one young mother, probably in her mid to late 20s, with her little son, was sitting in the row immediately in front of me. И одна молодая мать, которая была примерно, немногим более 20 лет, сидела прямо впереди меня со своим сыном. And we're sitting there in the plane waiting, and on either side there are other planes. Мы сидели в самолете, ждали, по обоим сторонам от самолета стояли другие самолеты. Little boys looking out the window. Этот маленький мальчик смотрел из окна. And he saw next plane was a shiny, bright red plane. Он увидел, что самолет, стоящий рядом, был
такого сияющего красного цвета, ярко-красный. A little boy said to Mama, Mama, I want to go on the red plane. И маленький мальчик сказал маме: мама, я хочу полететь на красном самолете. And Mama said, no, we're going on this plane. Мама сказала: нет, мы должны лететь на этом. Mama, I want to go on the red plane. Мама, я хочу полететь на красном самолете. Next time. Следующий раз. Mama, I want to go on the red plane. Мама, я хочу лететь на красном самолете. It became a major crisis. Это стало прям критической темой. So Krishna, when he was a child, sometimes he was problematic. И Кришна, будучи ребенком, тоже иногда создавал проблемы. Sometimes he would steal butter. Иногда он воровал масло. Sometimes he would go and disturb other children. Иногда он шел и начинал беспокоить других детей. Sometimes he would pinch the other children and make them scream. Иногда он щипал других детей, и они начинали плакать и кричать. Sometimes Srimad Bhagavatam explains when he would go in to steal butter. Иногда, как говорится в Шримад Бхагаватам, когда Кришна отправлялся воровать масло, if he was somehow not happy about something, если ему что-то не нравилось, he would urinate in the butter storeroom. он мочился на складе, где хранилось масло. Yes, so anyway, sometimes Krishna was bad. Так иногда Кришна вел себя плохо, And sometimes he was really bad. а иногда очень плохо. But still, Mother Yashoda and all the other ladies who were dealing with him on a regular basis, they were just completely enraptured with Krishna. Но однако Мама Ишода и другие старшие гопи, которые каждый день имели с ним дело, были полностью поглощены его прекрасными качествами. And so therefore Srila Prabhupada says, when Krishna was a little boy, when he was good, and when he was bad, he was good. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что когда Кришна был маленьким, если он вел себя хорошо, он был хорошим. Если он вел себя плохо, он тоже был хорошим. And then as he was growing up a bit, then he was mixing more with his cowherd boyfriends. Когда он немного подрос, он больше стал водиться с мальчиками-пастушками. And when Krishna is your friend, then he is your best friend. И когда Кришна становится вашим другом, то это самый лучший друг на свете. He never lets down one of his friends. Он никогда не бросит кого-нибудь из своих друзей. We have our friends, we've all got friends, and previously we had other friends also. У нас у всех есть друзья, и в прошлом у нас тоже были друзья. But sometimes our friends let us down. Но иногда наши друзья бросают нас. Sometimes your best friend, closest friend, runs away with your wife. Иногда ваш самый близкий друг может убежать вместе с вашей женой. Because you're together all the time. Что вы вместе проводите все время. So his association is going on, including with your wife. И вы с ним общаетесь, и в это общение также становится вовлечена ваша жена. So actually, it is not uncommon at all that the closest friend runs off either with your wife or your husband. И поэтому это не является чем-то необычным, когда ближайший друг убегает с вашей женой или с мужем. This is what happened to George Harrison. Это случилось с Джорджем Харрисоном. His best friend was Eric Clapton.
Его лучшим другом был Эрик Клэптон. And Eric Clapton ran off with George Harrison's wife. И он убежал с женой Джорджа Харрисона. George Harrison was telling us about that. Джордж Харрисон рассказывал нам об этом. How he learnt a lesson about what is material life through that. Он говорил о том, что он получил хороший урок касательно материальной жизни благодаря этому случаю. Yes. But when Krishna is your friend, he never lets you down. Но если Кришна ваш друг, то он никогда не бросит вас. And when if Krishna is your master, then he never exploits you. Если же Кришна является вашим господином и повелителем, он никогда не будет эксплуатировать вас. He always looks after his servants. Practically they're like his children. Он всегда заботится о своих слугах, практически он воспринимает их как своих детей. And as described here, when Krishna becomes your husband, И как описывается здесь, когда Кришна становится вашим мужем, oh, he is just the perfect, ideal, dream husband. то это совершенный муж вашей мечты. So many girls dream of their dream husband. Так многие девушки мечтают о муже своей мечты. He's going to be so handsome Он будет таким красивым, and just so intelligent таким разумным and such a gentleman и таким джентльменом. and have lots of money У него будет куча денег. and all these things like this, and it's just the dream. И все это составляет их мечту. But that dream, in so many cases, ends up being a hallucination. Но, как правило, такая мечта оказывается галлюцинацией. And you marry your dream husband, Вы выходите замуж за мужа своей мечты, and he turns out, in the end, to just be some ordinary guy who works in the factory. и в конце концов оказывается, что это обычный парень, который работает на заводе. And don't worry, many young men dream of marrying the dream wife. Не волнуйтесь, многие юноши тоже мечтают о том, чтобы жениться на женщине своей мечты. The princess of their dreams, На принцессе своей мечты, who'll just look after them so nicely. которая будет очень заботиться о нем, World's best cook. будет самым лучшим поваром в мире. Anyway, it sometimes turns out to be what? Not just a dream, but a nightmare. Но в конце концов все превращается не в мечту, а в ночной кошмар. Anyway, welcome to the material world. Так или иначе, добро пожаловать в материальный мир. It is not designed to be an easy place. Это место не создано для того, чтобы здесь было легко. But when you marry, if you marry Krishna, it is actually perfect, and it is even more than perfect. Но если вы выходите замуж за Кришну, то это само совершенство и даже больше, чем совершенство. Krishna, when he married his 16,100 plus another 8 princesses, then he expanded himself into as many forms as the princesses. Когда Кришна женился на 16100 царевнах плюс еще 8 на 8 девушках, то он распространил себя в ровно столько форм, сколько их было. Yes, so Krishna, it is not that he was, for example, spending one day with one princess
and then the next day with the next princess. Не то чтобы он проводил один день с одной принцессой, другой день с другой. And, and eventually, so one day with each one, 16,108. И таким образом каждый день он проводил с одной из 16108 царевен. And then how long would it take you before you get back to the first one? И сколько же понадобится времени для того, чтобы вернуться и снова провести день с первой? 16,108 divided by 365 days. 16108 разделить на 365 дней. What's that? 50 years? Где-то 50 лет. No. He expanded himself into the same number. Нет, он распространил себя в соответствующее количество. And interesting point that Srila Prabhupada makes in the purport И интересный момент Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, is that, of course, all those princesses, they had their individual bodily features. Несомненно, все эти принцессы были, то есть у них была определенная внешность у каждой. That each one, of course, is extremely beautiful and extremely qualified. Каждая из них, несомненно, была очень красива и очень квалифицирована. But of course, they look different as individuals. Но они отличались друг от друга. So Krishna assumed somewhat different forms for each one. И Кришна принял форму отличную от всех других форм для каждой из этих царевен. And of course, each form of Krishna was also blackish blue. Конечно, каждая из форм Кришны также была темно-синего цвета. In other words, they're forms of Krishna. You can see this is Krishna. Другими словами, это были формы Кришны, это было очевидно. But still, slightly different features for each queen. Но каждая из форм для каждой из царевен обладала определенными отличительными чертами. So you can see that this form that Krishna is in, it just fits in perfectly compatibly with the form of the particular princess. И можно было увидеть, что каждая форма Кришны полностью совпадает по своей внешности с внешностью определенной царевны. Sometimes you see husband and wife, they look very similar. Иногда можно увидеть, что муж и жена очень похожи друг на друга. Yeah, sometimes it's like the wife is almost like a female version of the husband. Иногда жена практически является женской версией своего мужа. What does that tell you? О чем это говорит вам? It tells you that they wanted to marry themselves. Это значит, что они хотели вступить в брак с самим собой. Yeah, so they chose someone who looked like them. Поэтому они выбрали кого-то, кто похож на них самих. So anyway, you get forms of Krishna. When Krishna expands himself, then you get forms of Krishna. They're identical to Krishna. Когда Кришна проявляет свои экспансии, его формы идентичны ему. And these forms are called Prabhava. What are they called? Prabhava Vilas Vikash. Prabhava Vikash. Такие формы называются Прабхава Викаш. Oops. Prabhava Vilas. Прабхава Вилас. Excuse me. Prabhava Vilas forms of the Lord, they are indistinguishable
from other forms of Krishna. Такие формы Кришны не отличны от других его форм. But then, now in this case, in these cases, Krishna is assuming slightly different forms. Но в данном случае Кришна принял формы, которые были немного отличны друг от друга. And you may be able to tell, this one, this is Krishna, who is the husband of Rukmini. И можно было конкретно сказать, что вот этот Кришна – это муж Рукмини. But now this one, this is actually Krishna, who is the wife of Satyabhama. А этот Кришна – это тот, который является супругом Сатьябамы. Slightly different physical features. У него есть немного отличные физические качества. So these types of forms of the Lord, Prabhupada explains here, these are called Vaibhava Vilas forms. Еще Прабхупада объясняет, что такие формы называются Вайбхава Вилас. Vaibhava Vilas indicates they're not the same. Вайбхава Вилас указывает на то, что они отличны друг от друга. And then even you get some of those Vaibhava Vilas forms, they are actually very different. И можно увидеть формы Вайбхава Вилас, которые очень сильно отличаются друг от друга. Like sometimes forms like Varaha, Vamana, sometimes they're described as being Vaibhava Vilas forms. Иногда такие формы, как Вараха, Вамана, описываются как формы Вайбхава Виласа. And of course they're very different. They're really extremely different from Krishna himself. Несомненно, они очень сильно отличаются от самого Кришны. Yes. So here, these forms of Krishna, they're Vaibhava Vilas. They're slightly different from each other. Итак, здесь говорится о формах Кришны Вайбхава Вилас, которые немного отличаются друг от друга. Just in keeping with the particular physical features and personalities of the different individual queens. Просто для того, чтобы соответствовать различным физическим чертам и чертам личности различных царевен. So, of course, this is very interesting and very deep subject. Конечно, это очень интересный, очень глубокий предмет. And we see here in the purport, Srila Prabhupada quotes Brahma Samhita 5:33. Мы видим, что в комментарии Шрила Прабхупада цитирует 33 стих 5 главы Брахма Самхиты. In this verse, Lord Brahma is talking about how Krishna assumes different forms. В этом стихе Господь Брахма говорит о том, как Кришна принимает различные формы. Advaitam, they're non-dual. Они не отличны друг от друга. Achyutam, they're all infallible. Все они непогрешимы. Anadim, they're all unlimited. Изначальны. Ananta Rupam, and there's an unlimited number of them. И их бесконечное количество. Adyam, they're all original. Все они вечны. Purana Purusham, he is the most ancient person. И он является самой древней из всех личностей. But Navayovanam Cha, he appears as a fresh youth. Однако он всегда выглядит цветущим и молодым. So this science of the different types of forms of the Lord, it's big subject matter. Итак, наука, описывающая различные формы Господа, это очень глубокий предмет. For example, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is describing the different types of avatars to Sanatana Goswami. Например, в Чайтанья Чаритамрите приводится описание того, как
Господь Чайтанья рассказывает в Санатане Госвами о различных типах аватар. There's 6 types of avatars. Есть 6 типов аватар. Men, can you tell us one of those types? Прабху, кто-нибудь может сказать назвать один из этих типов? Adin. Avatar. Guna avatar. Okay. Madaji's. Yuga avatar. Purusha avatar. Oh, Lila avatar. Manvantara avatar. Oh, okay. So these are the six types of avatars of the Lord. Это 6 типов аватар Господа. And each type has its own very special characteristics. И у каждого типа есть собственные особые характеристики. And these are just the avatars who appear within the material world. И это только те аватары, которые являются в материальном мире. But what about in the spiritual world? А как насчет духовного мира? Oh, so many unlimited types of forms of the Lord. Там есть бесконечное количество различных форм Господа. So it's a very big subject and not easy for anyone to understand. Это очень обширный предмет, и не каждый может его понять. Actually, it's not even easy for the devotees to understand. Даже преданные не могут понять его. Yes, so Sanatana Goswami explains in his commentary on one verse in the 14th chapter of the 10th canto. Санатана Госвами дает свои комментарии к одному из стихов в 14 главы 10 песни Шримад Бхагавата. This is the chapter in which Lord Brahma is offering his prayers to Lord Krishna following the Brahma Vimohana Leela. Эта глава описывает молитвы, которые Господь Брахма вознес Господу Кришне после того, как прошла Брахма Вимохана Лила. So Lord Brahma, he is very overwhelmed. Господь Брахма был переполнен чувствами. And he's glorifying Krishna in many amazing ways. И он восхвалял Кришну удивительными стихами. That you have so many qualities. Он говорил, у тебя так много качеств. More than the grains of the sand on all the beaches. Больше, чем песчинок на всех пляжах. More than the stars in the sky. Больше, чем звезд в небе. More than the atoms in the universe. Больше, чем атомов во Вселенной. So like this, Krishna is described there by Lord Brahma as Gun Atma. Таким образом, Господь Брахма описывает Господа Кришну как Гуна Атма. Gun Atma means he is the personality of so many qualities. Гуна Атма переводится как личность, наделенная огромным количеством качеств. And Sanatana Goswami makes a very interesting comment there. Санатана Госвами дает очень интересный комментарий к этому. Krishna has so many personal characteristics and qualities. Он говорит, что у Кришны так много личностных качеств и характеристик. He has, for every living entity, one particular quality which he only shows to that living entity. Что у Кришны есть определенное качество, которое он проявляет только для одного живого существа. He doesn't reveal that quality to anybody else. Он не являет это качество для кого бы то ни было еще. So it's some very astonishing quality. Это удивительное качество. But there is one which Krishna only shows to... Как вас зовут? Иван.
И у него огромное количество качеств, но это он проявляет только для Ивана. And not to slava. Но уже не для славы. But then he has one he only shows to slava. Но есть у него одно качество, которое он проявляет только для славы. And Ivan has no idea about that. И Иван не имеет никакого представления об этом качестве. And then he has another one which he only shows to Есть одно качество, которое он показывает только Sasha. Yeah. And not to Ivan or Slava. И ни Иван, ни Слава об этом качестве ничего не знают. It's amazing. Это удивительно. So, and this is for every jiva, every living entity. И такие качества у него есть для каждой дживы, для каждого живого существа. So how many qualities is that? Так сколько же тогда у него качеств? And that's not even talking about his general qualities. И в этом случае мы даже не говорим о его основных качествах. So, yes, Krishna is very inconceivable person. Кришна воистину непознаваемая личность. Nobody on the material platform can practically begin to understand. Никто из находящихся на материальном уровне даже не может начать понимать его. But, as Lord Brahma says here in this verse, Но как Господь Брахма говорит в приведенном здесь стихе, Vedeshu Durlabham, to understand Krishna through even study of the Vedas is difficult. Ведешу Дурлабам, очень сложно понять Кришну, даже изучая Веды. But Adurlabham Atma Bhakto. But it is not difficult, rather it is actually very easy through devotional service. Но Адурлабам Атма Бхакту это несложно и даже просто благодаря процессу преданного служения. So the non-devotees, even big intelligent PhDs and all that highly educated people, they can just begin to get a little glimpse of who and what is Krishna. Поэтому непреданные, если даже они очень ученые, у них есть степень доктора наук, они могут лишь получить малое, ничтожное представление о том, кем является Кришна. Usually, if they are not atheists, usually they'll accept, yes, he is the oldest person, the original person. Если такие люди не являются атеистами, то, как правило, они просто принимают и могут понять, что Кришна является самой старой из тех личностей, изначальной личностью. So they may make some picture of Krishna, some like painting. И поэтому они могут нарисовать Кришну. And they make Krishna look very old. И на этой картине Кришна будет выглядеть очень старым. You know, like he's 90. Где-то 90 лет ему Or было. maybe like he's 120. А может быть 120. And they think, this is God. He's the oldest person. И они думают, это Бог, ведь Он самый старый. Or he is the most powerful person. Или они могут познать, что Он самая могущественная из всех личностей. They make him look like some bodybuilder. И рисуют его как такого культуриста. So, but more than these ideas, they cannot get. Но они не могут пойти дальше этих идей. And even these ideas, they are very material. И даже такие идеи касательно Кришны очень материалистичны. But to understand Krishna like this, it is beyond them. Но понять Кришну так, как он описан здесь, это выше их способностей. Adyam Purana Purusham. He is the original most ancient person. Он изначальная, самая древняя из всех личностей. Navayovanam cha. At the same time, a fresh young youth.
но в то же самое время выглядит цветущим и молодым. So these things can only be understood nicely by the mercy of the Lord which He gives if one renders devotional service. Это можно правильно осознать только благодаря преданному служению, благодаря милости Господа, которую Он дает, если мы совершаем Ему преданное служение. And so those queens, they could recognize their own husband. И все эти царевны могли узнавать и отличать своих собственных мужей. Sometimes they would have family gatherings. Иногда они собирались семьями. And there are all these thousands of queens and thousands of Krishnas. Они собирались всей семьей, и там присутствовали тысячи царевен и тысячи Кришн. But the queens would not become confused and think that the wrong Krishna was their husband. Но царевны никогда не были сбиты с толку и не принимали чужого Кришну за своего. You know, if you happen to know some identical twins, Если вы знаете каких-нибудь абсолютно идентичных близнецов, there's one pair, identical twins in Mayapur, в Майпуре есть одна пара идентичных близнецов. Janani Vas Prabhu and Pankajangri Prabhu, they are identical. Эти преданные абсолютно идентичны. I've known them for 40 years. Я знаю их 40 лет. I could never, ever tell which was which. Но так и не могу сказать, кто из них является кем. Sometimes I would see one would have one type of watch, the other would have another type of watch. И иногда я различаю их потому, что у одного одни часы, а у другого другие. And then I could tell who they are. Now, fortunately, in one sense, one of them is wearing white, so now we can tell. И только тогда я могу их отличить. Сейчас, к счастью, в определенном смысле, один из них носит белое, и поэтому я могу их различать. But when Krishna was dancing with the gopis, it was different. Но все обстояло совсем по-другому, когда Кришна танцевал с гопи. They were not Vaibhava Vilas forms. Эти его формы не были Вайбхава Вилас. Here, Prabhupada refers also to Swayam Prakash forms. В своем комментарии Шрила Прабхупада также говорит о формах Сваям Пракаш. And this means the original Krishna in Vrindavan. Это форма изначального Кришны во Вриндаване. So when he was dancing with the gopis, he also expanded himself into as many forms. Когда он танцевал с гопи, он также проявил столько форм, сколько было гопи. But they're all Swayam Prakash forms, the original Krishna himself. Но все это были формы Сваям Пракаша, идентичные, то есть сам Кришна, сам изначальный Господь Кришна. So they're identical. И они были идентичны. But still the gopis were very happy dancing with Krishna. Но все же гопи были счастливы танцевать с Кришной. Hare Krishna. Any comment or question? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Srila Prabhupada ki. Шрила Бхактичитания Свами Махарадж ки.